இது ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் கடையில் போய் ஏதாவது காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு பதிலாக இதை வீட்டிலே செஞ்சிடலாம், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பச்சரிசி மாவில் செஞ்ச போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக அதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அடிக்கடி செய்வீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.